ሰላም እንደናችሁ ለዛሬ ምን ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። በአዲሱ ዛሬ የተካሄደው ማለት ነው። ኦሬዲ ይሄን ቪዲዮ ስቀርጽ ዛሬ ውድድር ነበረ። ቱር ዲ ሩዋንዳ ነው የሩዋንዳ ላይ የተካሄደው ማለት ነው። ዛሬ መጀመሪያ ቀኑ ነው። መክፈቻ ስነ ስርዓቱን እያየሁት ነበረ ብዙ ብቻ የመጀመሪያ ቀኑ እንግዲህ ውድድር ተካሂዷል። እሱን አብረን እናያለን። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ይሄ መክፈቻ ፕሮግራሙ ነው። ያው መክፈቻ ፕሮግራም ተካሄደ ያለው ነገር ነው። መጨረሻ ውጤቶች ምን ይሆናል የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ያ ዛሬ መጀመሪያ ቀን ስለሆነ ነው። ግን ከዚህ በኋላ ውድድሮችን ሁሉንም አንድ ቀን ጨቀጭ ብያለሁ። ቶሎ ለመምጣት ሞክራለሁ። ከእናንተ ጋር አብረን ስሜቱን ማጣጣም ፈልጋለሁ። ምክንያቱም የባለፈው የቢኒያም ግርማ ላይ ብዙዎቻችሁ ቅር ብላችኋል። ቆይቻለሁ እኔ ያልሰማውን ውድድር እንዳላችሁ ግን ያው ቅር ስላላችሁ አሁን ላይ ቶሎ ዛሬ ቀርጻለሁ። የነገርም እንደዛው ማለት ነው። Every race has a beginning, but not every race begins in a place like this. Rwanda የባለፈው ኬንያ ነበር አይደል? ዛሬ ሩዋንዳ is not just where this race happens. It is part of what defines it. This is where riders from around the world come to compete, and where African talent finds a stage that truly matters. It is one of the hardest courses you will find, and it never pretends to be anything else. ሩዋንዳ actually አፍሪካ ውስጥ ካሉ በጣም ክሊነስት ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ ነች። በጽዳት አትታማም። Not everyone makes it to the end, and that has always been part of what makes it special. The roads are demanding, the climbs are relentless, and the energy from the crowd never fades. Here, the race is never quiet, and it is never predictable. The landscape carries it all. From the effort to the beauty, from the struggle to the reward. In 2026, this is not just another edition. It is a step forward. Not just to tour, not just to race. This is Tour du Rwanda, starting February 22nd to the 1st of March 2026. Tour de Rwanda. All right, thank you so much for the beautiful teaser. ግን በቢስክሌት ታሪክ በጣም ሰው የሚጓጓለት ቱር ዲ ፍራንስ ነው አይደል? And of course, we start our team presentation. Arikombonya kariri mukatu di Rwanda mujikari ugo wahungiriye neza n'ubyumva kugira ngo kabe akaryoshya kirori. ሩዋንዳ ቋንቋቸው ስዋሂሊ ነው አባይ utagafite amasezerano turayasesa urakoze cyane. Okay, all right, ladies and gentlemen, of course, welcoming team after team. We're starting with Localiza Neo Swift Pro Cycling Team, all the way from Brazil. Amashimeshtiane, all the way from Brazil, ladies and gentlemen, for the first time taking part to Rwanda with its leader Bruno Martins Lemens, who is a puncher. He climbs well and will certainly aim for strong results on different stages. Here are the names of the riders. It is 121 Rossi Joao Pedro. We have Sousa Silva Gabriel. We have Bonfils de Almeida Luis Fernando. And Martins Remes Bruno. And Silva Avancini Enrique. And Awet. Okay. የኤርትራ ሁለት ኤርትራ አንድ ቱርክ And number 35. ብራኔ ናትናኤል እዮም መተከል አራት ኤርትራዊ አንድ ቱርክ ብቻ Girmay Mewail. And the coach of Istanbul team is Bayram Pelin Mervel. A round of applause one more time from the team from Istanbul. And I have a question for Mr. Nathanael. Nathanael, thank you for coming back to Rwanda. It's been a long time. 16 years. Where have you been? So how do you see Rwanda after so long where you've been, of course, trading your riding everywhere, but you come back to Rwanda? How is Rwanda? How do you see Rwanda? First of all, I would like to thanks to Rwanda organization for the invite us after many years. I come back. So happy to be back here, which is my second home for us, for the Eritrean riders, which is we look for when we are winning or we get some good results to open our eye to enter to the big teams, to dreams, to our big opportunity, which is I'm so happy also to come with my younger Eritrean rider and Turkish rider. We are here, and then I hope we're gonna do it something good to be here. All right, thank you so much. Ladies and gentlemen, that gentleman in glasses
is Mr. Ayub Metkel. He has won 5 stages of Tour de Rwanda. A round of applause for Mr. Ayub Metkel. Ayub, how are you? I'm good, how are you? Thank you for coming back. Thank you for having us also. But you need to have a Rwandan nationality today because you've been here so long, huh? I hope so. You hope so? I would love to. You would love to. Thank you so much. A round of applause from Istanbul team as they are here to participate in Tour de Rwanda. Thank you so much. And of course, after the Istanbul team, ladies and gentlemen, we welcome. So ብቻ የኛውን ያሳየዋችሁ just እንደ ኢንትሮዳክሽን እንደ መግቢያ ነው። ውጤቱ ያው ታውቁታላችሁ፣ አይታችሁታል። በዚህ ሴም ቪዲዮ ስታዩ ነው እሱን አይታችሁ ነው ብዬ ነው። ሶ እንትኑ ሙሉ ውድድሩ ቪዲዮ ላይ ያለው ወደ 3 ሰዓት ከምናምን ነው። ከዛ ውስጥ ቆራርጬ ነው መግቢያውንና ውጤቱን እንየው ብዬ ነው። ምክንያቱም አይቼዋለሁ በእርግጥ ግን ይሄን ያው ከናንተ ጋር ያለውን ስሜቱን ሼር እናድርገው በሚል Parasole enetenya makuzamuka picnic mwande makuzamuka abanyeteria bari kazamuka eneten bafashwani kwa biboto etibare no nariye ona picnic yazapse baiketo banga panze kugeza kujya posondani ese yopro ያያችሁን ግን ጽዳቱ ማርያምን በጣም እንደ ክሊነስ ካንትሪ አፍሪካ ውስጥ እኔ እንደ ሩዋንዳ አይቻልም። በጣም ጽዱ ነች። aterero Gabarero chipaturo chanyuma chaturu Rwanda 2026 urukoma rwamagana n'inukira kuyaguka ko turareba barareba umurongo bose bicaye tugiye kura mu sprinter uhiga abandi eneten yafashwani kwa biboto kujya ngaya kotoka amaterwa mwande kwa paru kwaje mu mazikanwa azamukaria nubundi adasiburya እስራኤላዊ ነው አይደል? Korangira ndabona enoke probane na kwa biboto enoke probane zamuka abakina badatamka deba picnic amade gutangana mobisa arazamuka araksera picnic kwa biboto araksera mobisa abakina bikika mobisa aria rotariko biranga aratakaria nekatebinde ፉክክር በጣም ፉክክር Princhan Labere, ekatren video koyda Labere, akras Pridaria, edesen, etba! ሶስተኛ ኤርትራ ነው። ሶስተኛ የገባው ኤርትራ ነው። Etzman Enoni Uina kukanye chapter ya mera surdi na 2026 yavuze ku itariki ya 20 ukwezi kwa cyenda umwaka wa 1997 afite imyaka 28 uyu ni umunyayisiraheli apima ibiro 72 afite ineshyi ya metero 22 uyu nguyu 2024 yegukanye tafe yavuye Rukomo isorezwa i Kayonza muri Rwanda agarutse kutwemeza n'ubundi muri sprint turamutegereje nejo የሚገርም ፉክክር ማርያምን የሚገርም ፉክክር ያልተጠበቀ ነው። ግን በመጀመሪያው ሶስተኛው ወጣለች። አይ ሆፕ ሶ በአፍሪካ እስካሁን ኤርትራን የደረሰ አይመስለኝም በሜዳሊያ ብዛት ራሱ አይደል። በኬንያው ይሄኛው ራሱ 4 ዓመት ነው ተከታታይ በጣም ብዙ ሜዳሊያዎች ያገኙት ኤርትራኖች። ብቻ እስቲ ቀን በቀን እናየዋለን። ዛሬ መጀመሪያው መክፈቻው ነው እንግዲህ ቀስ እያለን አብረን ነገም ተነገ ወዲያም አብረን የምንገናኝ ይሆናል። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ባይ